3월 3일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴 매튜스와 함께 시작합니다. Korea has reopened schools nationwide for the new semester, allowing students from elementary to secondary levels to be mask-free for the first time in 4 years. 전국 초, 중, 고등학교가 4년 만에 실내 마스크 착용 의무 없이 새 학기를 시작했습니다. EU negotiators have agreed on a new standard for the issuing of green bonds that will primarily enable investors to orient their investments more confidently towards more sustainable technologies and businesses. 유럽연합이 EU 녹색채권-EuGB를 신설하고 지속가능한 자금 조달 환경을 조성하는 것을 목표로 관련 표준을 제정하는 방안에 합의했습니다. Fish farms in the waters around Yeosu have experienced a surge in fish deaths since the end of February, with local authorities suspecting abnormally low water temperatures to be cause for the mass fish mortality. 네, 지난달 말부터 시작된 저수온 현상으로 전남 여수에서 가두리 양식장 물고기의 폐사가 급격하게 늘어나고 있습니다. A Bolivian man has survived in the Amazon rainforest after being lost for a month by eating insects and worms and collecting water in his boots, making him the longest lone Amazon survivor to date. 남미 아마존에서 실종된 것으로 알려진 볼리비아 남성이 한 달여 만에 살아서 돌아왔습니다. 실종 후 가장 오랜 기간 살아남은 것으로 알려진 이 남성은 벌레와 곤충을 먹고 신발에 빗물을 모아 마시며 버틴 것으로 전해졌습니다. Authorities in Peru have announced they discovered a pre-Hispanic mummy, estimated to be between 600 to 800 years old, inside a food delivery cooler bag. 페루에서 배달용으로 사용하는 보냉 가방에서 600에서 800년 전의 것으로 추정되는 미라가 발견됐습니다. And those are our headlines. Morning Headline Expressions. Let's have a look at the expressions from the headlines. The first one is mask-free, right, Paul? Yes, which means no masks. You don't have to wear them. If you go mask-free, you take off your mask, which I think most countries around the world now are going completely mask-free. We're mask-free right now as well. In the studio, we are. Yes, we are. Now, it's not mandatory to wear a mask, but students and teachers are still wearing masks on their own accord because they want to. And I think many actually. I think it's always going to be a personal decision, and we should respect whoever's decision it is, whether it's mask-free or mask-on. The good thing is that we can do as we wish, and children are free to go to school maskless if they want to. 그렇습니다. 예, 마스크로부터 자유로워졌다는 뜻이죠. mask-free라는 것이. 그래서 이제 마스크 착용 의무가 해제된 이후 첫 번째 개학일을 맞이한 뉴스에서 mask-free라는 표현이 나왔어요. 교실에서 마스크 안 써도 되긴 하지만 뭐 선택적으로 마스크 착용하는 분들 많을 뿐만 아니라 또 기억하셔야 되는 게 스쿨버스라든지 이런 대중교통 이용할 때는요. 그때는 반드시 마스크 착용하셔야 됩니다. 네, 다만 이제 다른 뭐 학교 교실이나 이런 데서는 학교에서 재량껏 그리고 뭐 의무는 아니니까요. 네, 알아서 하시면 될 것 같습니다. 자, 다음으로는 sustainable이라는 표현이 있었어요. Yes, if something is sustainable, it can keep going. It's not going to disappear. But we use it often when we talk about green technology or environmentally friendly businesses, meaning they're not wasting things or they don't have a big carbon footprint. We also use the term sustain in music. You think of the sustain pedal on the piano that makes the note last longer. 아, 어떤 페달이 그런 거죠? 저 피아노를 배워본 적이 없어가지고. I think it's called the sustain pedal. 그런 페달이 있어요? With singing, you talk about sustaining a note. 아하, 그렇죠. 그 셀린 디언이 누구지? 아니야, 위트니 휴스턴인가? And I 이러면서 sustain a note 계속 한 음을 유지하잖아요. Yeah, she was incredible at sustaining long notes. 그렇죠. 네, sustain이라는 것은 이렇게 뭔가 유지한다라는 의미도 있거든요. 물론 sustainable 하면은 지속 가능하다라는 건데 유지하는 거니까 지속하는 거니까요. 네, 그런 의미가 되겠습니다. 자, 그다음에 abnormally
low. Yes, if something is abnormal or something is happening abnormally, it's not normal. Not at all. It's the opposite of normal. It's very strange, it's very unusual, and it's often something bad. 그렇죠. 비정상적으로 낮다, abnormally low. The opposite could be abnormally high. Exactly, yes. So, for example, the doctor will ask you, have you noticed anything abnormal? Maybe you have an abnormal swelling or an abnormal growth. It happens sometimes. If it's not normal, then you need to get it checked out. Exactly. The next expression is something to date. Not Yes. today, but to date. To date means until this time, until this day or date, as it were. We don't say today in that same way. We will only say to date. But it sounds similar, doesn't it? It does A sound little very bit. similar. 네. It also sounds something like what Hamlet would say if he wanted a girlfriend. To date or not, Or to, not to date? date. That is the question. 자, 여기서 to date인데요. 발음이 today랑 좀 비슷해서 헷갈릴 수 있어요. 자, 의미는 지금까지라는 뜻입니다. 그래서 지금까지 아마존에서 홀로 살아남은 생존자 중에서는 가장 오랫동안 이렇게 버텨온 그런 사람이다라는 뜻으로 This person has become the longest lone survivor to date 라고 했습니다. 자, 마지막 표현은요. Food delivery cooler bag입니다. Yes, a cooler bag is something that keeps your food cool. I'm going on a group hike on Sunday, and we have you? to bring lunch for everyone. We have to bring bits and pieces, so I think I'm going to need a cooler bag to keep whatever kimbap or sandwiches or fruit What do you cool. normally take when you go on a hike? A sandwich. A sandwich. What's in Yes. your sandwich? Ooh, salami and parmesan, I think. Wow. Ham and Yes. cheese, basically. But yes. Bit of posh ham and a With posh cheese. Maybe a little bit of salad in there as well. 오, very nice. 여러분은 등산 가실 때 뭐 들고 가시나요? 혹시 보냉 가방에 맛있는 음식 들고 가시나요? 폴 선생님은 이번 주말에 그렇게 하신다고 합니다. 보냉 가방을 cooler bag라고 해요. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.